Yeah, it didn't go to plan. Obviously, we would have liked to have more runs and a few wickets down. Little unsure exactly as to how tough it is batting out there on that surface. And we'll find out more when we come around to bowl. But the general view from the players is it's not that easy, so it's quite hard to score freely on the wicket. And I would think that it will only get tougher as the match goes on. So, although not a great day, we're still very much in the test match. Do you think it's because there is, I mean, difficult or is there something different to the boundary ruling? Look, the Bangladesh is the bowlers extremely well. They bowled very well in the first two sessions going in ball. And perhaps didn't get the reward they deserved, particularly for the overall story on that. They've come out and bowled very well again with discipline. Maybe there were one or two decisions that could have been made better by us in terms of shot options. So one or two perhaps soft dismissals which allowed them to get the upper hand. It was brilliant to see just how Jamie took on the challenge of holding the innings to really show what a mature player he's become. And it was a fine example of test match batting really. Kind of having to try and recover from a tough situation and show just character his butt. He did a similar thing against Australia in the final test in the SEC, so just shows the quality of the man, and hopefully he's going to get a few more tomorrow. Just celebrate that. What's the support that you've been giving Chandy during those tough times since that? Look, well, for me, Chandy is a guy that I've always felt pretty close to because he was a young lad when I first started coaching with Sri Lanka. He had a bit of success early on, and then he had a little bit of a wobble. But having known all about his talent that he's got, it's more about just reinforcing and reminding him of the wonderful talent that he's got. And I felt the whole time in South Africa, even though he didn't get a big score, he was hitting the ball, and no coaches say quite often, but he was hitting the ball extremely well in the nets. But the longer you go without a score, as a player, especially a player with the expectations that one has about his ability, the longer you go without a score, the more anxious you get. And I think he's the first to admit that quite often, rather than playing himself in, he played a few ambitious shots early on, wanting to get the scoreboard going or get himself going well. I think he came back and thought a lot about it and worked really hard, and then in the warm-up game against Bangladesh, he certainly set about taking time to get himself in. And I think that's the key, when he takes a little time to get himself in, and he's a class act, and it's just a matter of him thinking about it and reminding himself of how important that is. I think the innings against Australia at the SEC, when we were in such big trouble, he had to be very tight and he was ready to ride it out early on, and the result was a big score. I think with Durham, the second innings in Durham against England, we were in big trouble. And again, he had to really ride it out and score very slowly initially, but once he got himself in, he played a beautiful innings. I think just reminding him of those, the importance of playing himself in has been the factor that's changed his fortunes. You spoke about the Australia, the knock against Australia that he played. It was 25-5 when it started going. It all appeared as to, at that stage, he had turned a huge corner. Was it sort of disappointing in that sense that he didn't step up to the next level and so that? Well, I think the unfortunate thing for him was that he had the injury. So he was going really well, then he had the injury, he was out of the game for quite a while. I'm sure had he made the Zimbabwe trip, he would have got some good momentum going into the South African series. He would have had a few good scores under the belt. As it turned out, he arrived in South Africa no match time, and I think he played one club game. And no, he hadn't been able to practice important quality practice for a while because of the injury. So in a way, he was playing a bit of catch up to try and get himself back to the form that he had against Australia. So I think more unfortunate about the injury than anything else. As he came for the break, like lunch break and tea break, has he been talking about the batting in the middle? Can we? Always talking about that. So
sharing of ideas, sharing of information. So that always happens. And we saw after a long time we saw Charlie scoring in the league. So most of the in the early part of the inning. There has to be any special instruction how we motivated himself. Not as far as scoring the lead, it's been more about take some time, get yourself in. You're such a talented player. I think if you analyse it, he's got out a lot against seam bowlers driving on the outside of stump early on. That's been his downfall a lot of the time. And when he puts that lovely looking cover drive away, he doesn't use it early on, he gets big scores. But when he wants to bring out that cover drive, and when he hits it, it's an exquisite shot, it's a fantastic shot, but it's a high risk shot in test match cricket, especially if he's batting at full and getting an idiot against a long score. So it's more his mindset. I think he's really thought about his batting. He's wanting to work really hard and play good test match cricket. Any reason why you changed from 6-5 to 7-4 in this case? There are a couple of reasons. I think first thing Spencer's wants to be really positive in the first test and felt that the nature of that pitch is such a good batting wicket that the extra bowling was important. Whereas here it's felt that this is not as flat a wicket as the other called, so a little bit extra batting is important. And hopefully the bowling unit that we've got can do the job. You mentioned putting away that cover drive. You also said something similar about Mendes being focused by maybe having played a little bit to a trap in South Africa. Is it something you're happy to say to a few batsmen? Is this sort of a trend in the team at the moment, or? Look, I think it is something that we have to keep talking about because a lot of our players are very young and very inexperienced. So talking about test match batting is important. I don't think the modern day cricketer goes up playing a lot of white ball cricket, a lot of 2020 cricket, a lot of ODI cricket, and perhaps there isn't as much information shared about how to build a test match innings, how to grind out a big test match innings. Perhaps when Samuel's around and Hagel is around, it's easier to get that message through to the youngsters. Now we have to try and remind them we want these new guys to become players that if they get to 30, they make sure they convert that into a big game. Anybody can get out early, anybody can get a good ball very early, but if you've got yourself in, I think that's the crucial thing that we get on that. That's kind of the first league score that you'll be having. 500. I'm a coach, I'm always greedy, I always want more, so it's hard to really put a number on it. One would think that having one toss and batting first, if we're somewhere near 300, it puts us in a pretty good place as far as the test match is concerned. If there's a bit of deterioration on the surface as we go along. Thank you. Thank you. যেভাবে ম্যাচটা হলো আমরা ম্যাচটার জন্য নামতেছি আমরা আর শর্ট ম্যাচ আমরা জিতার জন্য নামি তো বলে ম্যাচ জিতলে আমাদের জন্য খুব ভালো হবে, আমাদের দেশের জন্য ভালো হবে, আমাদের টিমের জন্য ভালো হবে, কনফিডেন্স ভালো থাকবে। তবে কি মনে হয় 300 নিচে আবার এখন এটা কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ অবশ্যই পসিবল। আমি 3 উইকেট বাকি আছে, আমরা যদি সাতটা ভালো ভালো উইকেট করে ফেলছি এখানে কালকে নেক্সট ডে আমরা তো তাতে আউট করতে পারি, এক ঘন্টা আমরা যদি আউট করতে পারি এই সময় কভার করতে পারি। মুস্তাফিজ আর যেহেতু কথা যদি বলছেন আসলে আমাদের বোলিং সাথে এরকম ছিল যে আমাদের চাপে লেগেছে শুরু থেকে মুস্তাফিজ শুরু করা আমাদের প্ল্যান ছিল যে রান ক্যান দেওয়াটা আর ডট বল করাটা, তো আমরা দুটো বলে ভালো বল করেছে, অপরচুনিটি কেড়ে ফেলছে, যার জন্য আমরা অপরচুনিটি করে ফেলছি আমরা। তো ইনশাল্লাহ এটাই আমাদের প্ল্যান থাকবে যে যে 3টা উইকেট আমরা আছি রান কম দিয়ে তাতে বলটা ভালো করে ভালো জায়গায় বল করার জন্য, আর রানটা যত কম দেবো ওদের চেষ্টা করবো। সবের মানে উইকেটটা তো দেখছেন, কি মনে হয় যে আপনারা যখন ব্যাটিং করবেন তখন তো নিশ্চয়ই খুব সহজ হবে না? উইকেট ভালো আছে, আমরা ভালো জায়গায় বল করেছি আর আমরা ডট বল করে যাদের আমরা প্রেশার আউট হচ্ছে, বাট আমাদের উইকেট খুব ভালো। হতে পারে আমরা ওদেরকে আরও তাদের আউট করতে পারবো কিনা জানি না, বাট আমরা চেষ্টা করবো ভালো করার জন্য।
আমি বলছি সাদিক আপনার ফার্স্ট টিভিতে এই লেভেলের ইনক্লুশনটাকে একটু সারপ্রাইজিং করবেন, কখন জানলেন আপনি? না আসলে লিটন চলে যাওয়ার পরে আমি হয়তো বুঝতে পারছি, বাট আমি যে কখনোই ওইনে যে লিটন অথবা অসুস্থ আমি ম্যাচ খেলবো এমন কোনো দিন হয় নাই। বাট আমি চেষ্টা করছি যে সবসময় প্রিপেয়ার থাকার জন্য, যখন 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 তখন আমার আসতে পারে অপরচুনিটি, তো এটাই আশা করছিলাম যে হয়তো অপরচুনিটি আসলে আমি ক্রিয়েট করবো। অনেকগুলো মানে সেফ ফরওয়ার্ড ক্যাচ ছিল, কিন্তু একটা মেহেদির একটা খুব ভালো ক্যাচ ছিল। বলবেন মানে ঘটনাটা কি, আসলে ট্রিপলে খুব খারাপ মানে ট্রিপলেটা বোঝা যায় যারা টিভিতে খেলা দেখে, কিংবা আমরা যখন ট্রিপলেটা দেখলাম আসলে কী হয়েছে? ওইটা হাফ 50-50 চান্স ছিল, ওটা 100% ক্রিয়েট করতে গেছিলো। বাট যদি মেহেদি অনেক ভালো ফিল্ডার, হয়তো ওয়ান বাউন্স হয়েছে বা ওটা বুঝতে পারে না, অথবা বল মিস হয়েছে বা ও বুঝতে পারে না, যার জন্য অথবা ওই শিওর ছিল না, খারাপ প্লেয়ার দিচ্ছে, বাট খুব ভালো ট্রাই করেছে। আমরা অনেকগুলো চান্স ক্রিয়েট করেছি, মানে এভিডেন্স বলেন, অনেকগুলো শ্রীলঙ্কা রিপোর্ট করছি, মানে অ্যাটমসফিয়ারটা কিরকম ছিল যদি বলতেন? না আমরা অনেক সময় অনেক সময় আমরা 100% ছিলাম একটা উইকেট চান্দি মানে যেটা স্নিকার ওটার জন্য, বা স্নিকের কারণে ওটা হয় নাই আনফর্চুনেটলি। বাট আমরা অনেক সময় অনেক ক্রিয়েট করছে, প্রেশার ক্রিয়েট করে, যার কারণে আমাদের অপরচুনিটি আসছে আমাদের কাছে। তো এটা আমাদের হয়তো মোটিভেশন দিচ্ছে, বা অথবা ভালো কিছু ভালো হিসেবে আমরা বল করতে পারছি কিনা। বাট আমরা চেষ্টা করবো যে 3 উইকেট সেটা কভার করতে। পরে আসছে যদি হয়ে থাকে তাহলে জানতে চাই যে আজকে সবার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অন্যরকম ছিল, শুরু থেকে গোল খুব ভালো ছিল, ফিলিংও খুব ভালো হচ্ছে, 100% মাথায় রেখে সবাই একটু আলাদা চান্সেস ছিলেন। না তেমন কিছু না, সব ম্যাচই আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, আমাদের ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ। তবে আজকে স্পেশাল ডে আমাদের জন্য একটা 100 ম্যাচ টেস্টের জন্য। তো আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা এরকম ছিল যে লাস্ট শিখেছি আমরা, ওইটা আমরা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করছি কীভাবে আমরা এখান থেকে বেরোতে পারি কিনা। শেষ সেশনটা তো মনে হয় যে একটু আরেকটু ভালো হতো, ম্যাক্সিমামটা কততে আসলে না আসলে ওরা তো ভালো টিম, ওরাও তো খেলতেছে, আমরাও ভালো বল করেছি, আমরা ভালো জায়গায় বল করেছি, ওরাও ব্যাটিং করছে। আনফর্চুনেটলি হয় নাই, আজকে দিন না বা কালকে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। যদি ইনডোর প্রাইসের ব্যাপারে ছোট একটা ব্রুজ আর কি আমার মনে হয় যে পায়